na ni kuvuka. Gavana Waiguru ambaye uungaji mkono wake wa chama cha Jubilee ulikuwa umefifia siku za hivi majuzi, amesema uamuzi aliofanya ulishawishiwa na matakwa ya wapiga kura wa kaunti yake. It's them who decide. And when they decide is when you decide to stand. You don't hear them saying they're not going to elect you and you still insist that you're going, utaanguka. Naibu Rais ameipongeza hatua ya Waiguru akisema wimbi limeanza. Even on this other side, we have also been waiting for this moment. Because we all knew it is going to happen. When was the problem? So we have listened, and Kirinyaga, I think, spoke. And the last speaking in Kirinyaga was Mashujade. Anybody who had any doubts of where that ground of Kirinyaga was, anyone, they had it for themselves. They saw it for themselves. We even saw you were a bit startled yourself. Ruto aliyesema alibuni kundi thabiti la kisiasa na Rais Uhuru Kenyatta likiangazia maendeleo, amesema hatua ya Waiguru kujiunga na UDA itaimarisha chama hicho na kusaidia kuimarisha uchumi wa watu wa mapato ya chini. It takes very courageous leaders to make serious decisions. Many people would rather make peace with mediocrity rather than be bold. Waiguru anayetaka kudumisha kiti chake cha ugavana wa kaunti ya Kirinyaga atapambana na Wangui Ngirichi aliye katika chama cha UDA na ambaye pia amesema atagombea kiti cha ugavana wa kaunti ya Kirinyaga. Kamchemenza, Darubini. Na mtazamaji, na kwenye mizani ya haki ni kwa mshukiwa mkuu wa mauaji ya waendeshaji pikipiki wane huko Kitengela katika kaunti ya Kajiado mwezi Agosti mwaka huu amenyimwa dhamana na mahakama kuu ya Kajiado. Benson Melonye Ole Mungai sasa ataendelea kuzuiwa korokoroni hadi tarehe 15 mwezi Disemba wakati kesi hiyo itakapotajwa. Waathiriwa hao wane waliuawa na wanakijiji waliowashuku kuwa wezi wa mifugo. Benson Melonye wa umri wa miaka 40 anakabiliwa na shtaka la kupanga mauaji ya Frederick Moreithi Wanjiru, Victor Mwangi Wanjiru, Mike George Oduso na Nicholas Chengo Musa katika eneo la Enkamuriaki huko Kajiado. Ombi lake la kutaka kuachiliwa kwa dhamana lilikataliwa na jaji wa mahakama kuu Stella Mutuku. Waendeshaji hawa pikipiki walikuwa kwenye sherehe moja ya kuzaliwa wakati kundi la watu lilipowaua kwa kushuku kuwa ni wezi wa mifugo. Kwingineko, aliyekuwa waziri wa fedha Henry Rotich na aliyekuwa mkurugenzi mkuu wa halmashauri ya ustawishaji wa bonde la Kerio David Kimosop wamepinga ombi la mkurugenzi wa mashtaka ya umma la kubadilisha taarifa ya mashtaka kwenye kesi zinazowakabili kuhusu sakata ya mabwawa ya mabilioni ya pesa ya Arol na Kimwarer. Washukiwa hao wawili wanadai kwamba kuunganishwa kwa kesi yao kutachelewesha kukamilishwa kwa kesi yao. Mkurugenzi wa mashtaka ya umma alitaka kuunganisha kesi hizo mbili akisema mashtaka yao yanafanana, lakini washukiwa hao wawili wanasema hii itakiuka haki zao za kikatiba. Mahakama itatoa uamuzi kuhusu ombi hilo Ijumaa tarehe 29 mwezi huu. Bentro Njue, Darubini. Waandamanaji wanaopinga mapinduzi ya kijeshi nchini Sudan wamefunga barabara katika mji mkuu wa Khartoum kwa siku ya pili licha ya hatua ya wanajeshi wa nchi hiyo ya kutumia nguvu dhidi yao. Jemedari Abdel Fattah al-Burhan alitangaza jana sheria za hali ya tahadhari nchini humo, huku maelfu ya waandamanaji wakirejea barabarani na barabara zikienea na habari zikienea kwamba wanajeshi wamewatia nguvuni maafisa kadhaa wa serikali akiwemo waziri mkuu wa nchi hiyo Abdallah Hamdok. Waandamanaji bado wamesalia kwenye barabara nchini Sudan kwa siku ya pili baada ya wanajeshi kutekeleza mapinduzi nchini humo. Wakiwa wanapeperusha bendera, walifunga barabara katika mji mkuu wa Khartoum na miji nyingine nchini humo kufuatia mapinduzi hayo. Siku ya Jumatatu, kiongozi wa makundi hayo Jemedari Abdel Fattah Burhan alivunjilia mbali serikali ya nchi hiyo akiagiza kutiwa nguvuni kwa kiongozi wa kisiasa na akatangaza hali ya tahadhari nchini humo.
Jemedari Abdul Fattah al-Burhan alisema makundi ya kisiasa yamekuwa yakichochea umma dhidi ya maafisa wa usalama. Wanajeshi hao wanasemekana kufitulia risasi raia na watu kadhaa wameripotiwa kuuawa. Jemedari Abdul Fattah al-Burhan alitetea mapinduzi hayo akisema yalichangiwa na mzozo wa kisiasa nchini humo. Wanajeshi wameripotiwa kufanya msako kwenye makazi ya watu mjini Khartoum na kuwakamata viongozi wa maandamano hayo. Amerika imejiunga na Uingereza, Jumuiya ya Ulaya na Muungano wa Afrika kuitisha kuachiliwa kwa viongozi wa kisiasa ambao wamezuiliwa katika maeneo tofauti. Kwingineko ni kwa Rais Uhuru Kenyatta ameonya kwamba bara la Afrika huenda likapoteza 30% ya mapato yake ya jumla kutokana na mabadiliko ya hali ya anga. Kukabiliana na mabadiliko ya hali ya anga. That the African continent is the region most exposed to and adversely impacted by climate change. We are together seeing major climate change impacts across our African continent. These include the ongoing drought that has ravaged eastern parts of our country and precipitated famine, as well as the 2020 floods that we saw here in East Africa, which affected over 1 million people. For Africa, a low-emitting continent, the main priority is adaptation. Africa has developed its own plan. It's called the Africa Adaptation Acceleration Program. It's endorsed by President Kenyatta, President Tshisekedi as chair of the African Union, and it has a very simple proposition. 25 billion over the next 5 years needs to be mobilized for this program in Africa. Naam. Shirika la utangazaji nchini KBC linashirikiana na Baraza la Vyombo vya Habari nchini kutoa nafasi za mafunzo kwa wanafunzi wanaosomea wanahabari kutoka maeneo mbalimbali nchini. Akizungumza leo asubuhi wakati wa kutiwa saini kwa mkataba huo wa ushirikiano, mkurugenzi mkuu wa shirika hili la KBC Daktari Naim Bilal amesema shirika hili litatoa nafasi kwa idadi ya wanafunzi watakaopendekezwa na baraza hilo ili kuhakikisha kwamba wanafunzi hao hawakosi nafasi za kujifunza. Shirika la utangazaji nchini KBC ndilo la kwanza nchini kushirikiana na Baraza la Vyombo vya Habari. Every year we've been absorbing up to 780 attaches. That number was applying before COVID. After COVID, that number came down to 300 and it still remains the highest for any media house. Akizungumza baada ya kutia saini mkataba wa makubaliano, mkurugenzi mkuu wa shirika la utangazaji nchini KBC Dr. Naim Bilal amesema vyombo vya habari vinakabiliwa na changamoto mbalimbali na kwamba ushirikiano huo ni muhimu. When you consider that in government we've got an internship policy, there is an attachment policy, and it gets quite difficult to accommodate interns because there are resource implications when you're accommodating interns. Ikifahamika kwamba shirika hili linaongoza katika kutoa mafunzo kwa wanafunzi wa wanahabari, Dr. Naim Bilal alidokeza kwamba kuna mpango wa kubuni kituo cha kutoa mafunzo. KBC is in the process of establishing a full-fledged training center in one of our facilities in Langata, where we shall be able to offer practical training opportunities for practitioners in the and for those interested in a career in the media sector. Mkurugenzi mkuu wa Baraza la Vyombo vya Habari David Omoyo alipongeza shirika la KBC kwa kuwa mshirika wa kwanza kabisa kwenye mpango huo ambao utahakikisha kutolewa kwa mafunzo kwa wanafunzi wanaosomea wanahabari. We will jointly advertise and jointly recruit so that such that the identification of the needs is done by you, the media house. Ruth Wamboi, Darubini.
Na kwingineko, mtazamaji, ni kuwa magari pamoja na pikipiki kadhaa zimenaswa katika kaunti ya Embu, huku polisi na maafisa wa halmashauri ya usalama barabarani wakitekeleza msako dhidi ya magari ya uchukuzi wa umoja wa madereva wanaokiuka sheria za barabarani. Afisa mkuu wa trafiki eneo la Mashariki Jane Kuria alisema hatua hiyo inatokana na haja ya kudumisha sheria za barabarani kufuatia ongezeko la vifo vinavyotokana na ajali za barabarani. Takwimu za polisi na halmashauri ya usalama barabarani ya NTSA eneo la Mashariki zimenakili vifo 739 kutokana na ajali za barabarani kuanzia mwaka wa 2019 hadi sasa. Kamanda wa trafiki eneo la Mashariki Jane Kuria amesema msako huo dhidi ya wanaokiuka sheria za barabarani unatekelezwa kwenye kaunti za Embu na Kirinyaga katika juhudi za kupunguza visa vya ajali za barabarani. Why we are doing this? Because we have had so many fatalities which are occasioned by the drivers tampering with the speed governors. So we have just started. We are not going to release the motor vehicles until they do what they are required to do. Kuria amesema magari mengi yalionaswa yalikuwa na vidhibiti mwendo vibovu, huku pikipiki na bodaboda zikikosa bima na waendesha pikipiki hizo wakikosa leseni. We are going to continue with this operation given that now that curfew has been lifted, we are expecting most of these motorists to take advantage of that situation. But what I can tell them, we are not going to rest. We want them to follow these rules and regulations of traffic. Meneja wa NTSA eneo la Mashariki Doris Abaya amesema baada ya kufikishwa mahakamani, walioshtakiwa watahitajika kuhakikisha kwamba magari yao yamezingatia maagizo yote kabla ya kuruhusiwa kurejea tena barabarani. The speed governor vendors, they're supposed to give standardized speed governors, because what is happening out here, if we don't have speed governors that are functional or that are standardized, that is what exposes the risk factors. Speed is one of the risk factors that we have on the roads. So it is expected that they will do a compliance inspection. If and when they pass the compliance inspection is when they will have their number plates given back to them. Waliotiwa mbaroni watafikishwa mahakamani hapo kesho. Naam, sasa tugeukie masuala ya COVID-19, tuone leo kumekuwaje, na ni kwamba kiwango cha maambukizi ya ugonjwa wa COVID-19 nchini sasa kimetimia 2.1. Hayo ni baada ya watu wengine 151 kuthibitishwa kuambukizwa ugonjwa huo baada ya kupimwa kwa sampuli 7,224 katika kipindi cha saa 24 zilizopita. Jumla ya maambukizi 252,839 yamenakiliwa nchini baada ya kupimwa kwa zaidi ya sampuli milioni 2.6. Katika muda wa siku moja, wagonjwa wengine 35 wamepona na kuongeza idadi ya waliopona nchini kufikia 246,390. Idadi ya waliofariki nchini imetimia 5,263 baada ya wagonjwa watatu kufariki kutokana na makali ya ugonjwa huo. Kimataifa ni kwamba zaidi ya watu milioni 244.23 wameambukizwa ugonjwa huo, huku wengine milioni 4.95 wakifariki. Baada ya haya sasa tugeukie mengine ya humu nchini kuhusiana na masuala ya misitu, na ni kwamba shirika la huduma kwa misitu limeandaa mikutano kadhaa ya mashauriano na washikadau wakuu katika kaunti ya Elgeyo Marakwet kwa lengo la kuwepo kwa ushirikiano kati ya serikali kuu na serikali ya kaunti hiyo ili kuhakikisha msitu wa Embobut unahifadhiwa. Gavana wa Elgeyo Marakwet Alex Tolgos alihakikishia shirika hilo likiongozwa na mhifadhi mkuu wa misitu Julius Kamau kwamba serikali ya kaunti hiyo itaendelea kushirikiana na walinzi wa misitu. We were able to send our team from the headquarters, working together with the team at the Conservancy and the ecosystem, to also create awareness among the forest adjacent communities in a way of helping them to form a CFA, a community forest association, that we can be able to engage with and who we can give legitimate access right into the forest. We are working closely with the KFS
to ensure that we look into it, that we conserve our forests. We are committed towards ensuring that we preserve the integrity of our forest blocks in Elgeyo Marakwet, including the Emberwood forests. Even when the people themselves do not consider that and actually are taking actions that may be detrimental to themselves, we as a government must tell them to stop. Naam, shukran sana Yusuf Farah kwa makala hayo ambayo umetuandalia. Na mtazamaji utakuwa unapata makala hayo kwa ukamilifu mida ya saa 3. Kwa sasa tunachukua mapumziko mafupi sana. Tunarejea na taarifa zaidi, usiende mbali. Tayari nilikuwa naenda mbali kidogo. Kwa sababu mwelekezi alikuwa amesema tupumue kidogo. Leo nikasema badala ya kupumua hapa wacha nipumue pale. Kweli, tunarejea mtazamaji. Usiende mbali. To get Jeremiah 29:11 as your skiza tune, dial *811 *397 hash. Jeremiah 29 verse 11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. To get Jeremiah 29:11 as your skiza tune, dial *811 *397 hash. *811 *397 hash. Na mtazamaji unaendelea kutazama Darubini ya Channel 1. Kumbuka pia unaweza kutupata pale Facebook na Twitter @KBC Channel 1, @Boni Musambi na @Sarafin_Robi. Tukiendelea kwa wakazi wa kaunti ya Kajiado wametoa wito kwa serikali kuhakimu baada ya kupoteza mifugo wao kufuatia hali ya ukame. Taarifa kamili ni kwenye mseto wa magatuzi. Kwa zaidi ya muda wa miaka miwili, baadhi ya maeneo nchini yamekuwa yakikabiliwa na ukame na kusababisha ukosefu wa lishe na maji kwa mifugo. Hali hiyo imewalazimu baadhi ya wafugaji kuhamia maeneo mengine. Sasa wanatoa wito kwa serikali kuwasaidia. Watoto ndio tunakuwa tunahangaika kwa sababu ya chakula. Hiyo mfugo wetu sisi kama wafugaji wa Kajiado, benki yetu ni hizi na tunaharibika na kiangazi. Kwingineko, wahadhiri wa chuo kikuu cha Murang'a na wafanyikazi wengine chuoni humo wametaka wasimamizi wa chuo hicho kutekeleza mkataba wa makubaliano wa mwaka 2017-2021. Wameshtumu usimamizi wa chuo hicho kwa kupuuza agizo la mahakama la kuitaka nyongeza ya mishahara. So mine is just to say that this is what we need. Members need their money. Members need the money that was ruled by the courts. That is what they need, and that is what we are here for. Katika kaunti ya Kiambu, serikali ya kaunti hiyo imejenga barabara itakayounganisha wadi za Urera na Biashara pamoja na maeneo bunge ya Juja na Ruiru. Gavana wa kaunti hiyo James Nyoro amesema hatua hiyo inanuiwa kurahisisha usafiri. Miaka 9 hamuja kuwa na daraja hapa. Miaka 20 na devolution tumekuwa na miaka 9. Sasa mwaka 1.5 mtakuwa na daraja ya kupita hapa. Kaunti ya Tana River wameshtumu serikali ya kaunti hiyo kutumia vibaya fedha za miradi ya dharura. Sasa wanataka uchunguzi kuanzishwa kuhusiana na hali hiyo. Tumetenga shilingi milioni 132. Kuna ripoti nimewapatia. Katika hiyo ripoti special program wamesema wamenunua vyakula wakasambaza vijijini huku kaunti mzima. Hapa iko ni uongo mtupu.
Mtazamaji, kwenye safu ya biashara ni kwa miradi ya utayarishaji bidhaa na ujenzi wa nyumba za bei nafuu ndio imezorota zaidi katika kaunti za Embu, Uasin Gishu na Mombasa. Utafiti uliofanywa na taasisi ya kifedha ya umma kuhusu ajenda 4 kuu za maendeleo unaonyesha hii imetokana na maslahi kinzani na bajeti ndogo kwa kaunti hizo. Kwa habari hizi na nyingine, hapa ni mkusanyiko wetu wa habari za biashara. Uchunguzi uliofanywa na taasisi ya fedha za umma unaonyesha miradi ya utayarishaji bidhaa na ujenzi wa nyumba za bei nafuu ndio ilizorota zaidi katika ajenda 4 kuu za maendeleo, hasa katika kaunti za Embu, Uasin Gishu na Mombasa. Wataalam sasa wanatoa wito wa kuhusishwa kwa wote katika kiwango cha utayarishaji wa sera na vile kuimarishwa kwa pato la nyumbani ili kuunga mkono utekelezaji wa miradi na mipango ya maendeleo. And the execution being very low is a message that, you know, we need to properly prioritize our resources as a country. Where are we allocating those resources? If it's big four agenda, you know, that we are working on, because if you look at the big four agenda, it was primarily also geared towards achieving the Bill of Rights, you know, health, you know, housing, or what's our constitution and states. Wakati huo matumizi ya mradi mkubwa wa kunyunyiza maji mashamba wa Galana Kulalu yataanza katika muda wa miezi 3 ijayo. Waziri wa maji na unyunyizaji maji mashamba Sisili Kariuki amesema shamba hilo hivi karibuni litafunguliwa kwa wawekezaji wa kibinafsi, huku shughuli ya kuweka vifaa vya kisasa vya kunyunyiza maji mashambani ikiingia awamu ya mwisho. In the next 3 months, it is the intention of my ministry, working through National Irrigation Authority, that this project will be completed. And this project, I'm talking about the 10,000 model farm. Hatimaye wakulima kadhaa kutoka kaunti za Kisii na Nyamira wamepokea zaidi ya miche 18,000 ya parachichi za kuimarisha ukuzaji wa tunda hilo katika kaunti hizo. Mchango huo wa miche ulitolewa na mbunge wa Dagoretti Kaskazini Simba Arati, aliyependekeza kuanzishwa kwa vyama vya ushirika vya wakulima katika kiwango cha kaunti ndogo ili kuokoa dhidi ya wafanyabiashara walaghai wanaonunua mazao yao kwa bei za chini. Ametusaidia na avocado zenye zinaitwa hasa avocado zenye tunaenda kupanda kama wakulima ndio situsaidie maisha ya mbeleni. Log on to the KBC website at www.kbc.co.ke to get the latest breaking news, entertainment, sports, politics, lifestyle or business trends from Kenya and around the world. Never miss new episodes from your favorite TV shows, reruns and movies. Just stream online or watch live on your YouTube channel at KBC Channel 1 TV shows. For the day's biggest stories, trustworthy news and family entertainment, log on to KBC Channel 1. Watch what you want anytime, anywhere. Once more, it is time to savor world-class football connected by shared passion. The 2021-2022 DFB Cup second round matches are on. Lewandowski, the best striker in the world. He got a hand to it. Lined up this Wednesday, the 27th of October 2021 at 9:45 p.m. is Borussia Mönchengladbach versus FC Bayern München. DFB Pokal winners 3 times and 20 times respectively. Find out which team is good enough to stay the bruising course to the end of the annual German Knockout Football Cup competition. Live and exclusive on KBC Channel 1. KBC, your true sports partner.
Karibu sasa katika spoti, na ni kwamba mwanariadha anayeshikilia rekodi ya Afrika ya mbio za mita 100 Ferdinand Omanyala ametajwa mchezaji bora wa LG Sport kwa mwezi wa Septemba. Omanyala alinyakua tuzo hiyo baada ya kuandikisha matokeo bora katika mbio za KBC Classic, ambapo alivunja rekodi yake ya kitaifa na kuweka rekodi mpya ya Afrika ya sekunde 9.77. Omanyala alishinda tuzo hiyo ya Septemba baada ya kuwashinda wanaspoti wengine akiwemo marehemu Agnes Tirop, wachezaji wa Malkia Strikers nahodha Massimo Im na Sharon Chepchumba, Gladys Ekaru aliyekuwa mzuiaji bora na mwanariadha Noah Kibet aliyeshinda mbio za mita 800 kwenye KBC Classic. Mongeleta kuku tukesi. I've been nominated since January, I think. Because January I was nominated. Your time Taylor Ali win again, I was nominated. But I'm happy. I've always been telling her, Mazei award. But thanks to God that it had to be this one. And thank you so much, LG, for recognizing me. And it's motivating actually to see someone recognizing you and appreciating what you're doing. So it means that you're doing something good. So I'm looking forward to a great season again next year. All nominations again kila month from January. LG is honored to keep continuing with this event of nurturing talent and also recognizing people who take up their efforts each and every month. And also in conjunction with SJAC, LG partnered to do that this year annually on a tune of 6.6 million. And I would say this is the 10th one we're giving this year. And as you all know, they say 10 is a complete number. And it is not ironical, we are talking about 100 meters. So it is 10 times 10. Kocha wa timu ya polisi Bobby Ogola amesema kuwa hana shinikizo la kuonyesha mchezo wa kuvutia na kutoa ushindi licha ya kushindwa kwenye mechi 2 kati ya 3 ambazo polisi wamecheza msimu huu kwenye ligi kuu ya soka humu nchini ya FKF. Timu hiyo iliyopandishwa ngazi hadi ligi kuu msimu huu itachuana na KCB Jumamosi hii kwenye mechi ya raundi ya 4 ya ligi kwenye uwanja wa utalii hapa jijini Nairobi. Kenya Police FC iliyowasajili John Mark Makwata na Clifton Mieso ili kuimarisha kikosi baada ya kupanda ngazi hadi ligi kuu humu nchini imeendelea kujinoa. Timu hiyo ilianza kampeni ya ligi kuu ya soka humu nchini kwa kushindwa bao 1-0 na Kakamega Homeboys, kisha kulazwa mabao 2 kwa Yai na Nairobi City Stars. Hata hivyo, timu hiyo iliandikisha ushindi wa kwanza msimu huu kwa kuicharaza Nzoia Sugar mabao 3-1. Kwa ufupi hakuna mali tutashindwa. Sasa kila kombe linalokuja si ni kuchukua tu. Hatuwezi kuangalia nyuma bwana. Police FC imeingia hapa ndani kama washindani ambao tumekuja kuchukua trophy yoyote ile ambayo itakuwa mbele yetu. Mkisema sio ni ligi kuu tutachukua. Mkisema ni nini, kwa ufupi tuko hapa ni watu wapingane na sisi, lakini sisi tunaenda tu kwa ushindi. The first thing ni vile nimeingia league nisitoke. Nasikia. Na whatever happens thereafter will be good. But vile ninaona na vile timu nimeona wakicheza na vile tumecheza pia mimi, I think tutafanya vizuri zaidi. Beyond my expectation. Mechi ni ngumu, sio KCB peke yake. Kila mechi ni ngumu, lakini tunaichukua tu vile nakuja. Hiyo vile ni ngumu pia na sisi tunajituma tu vile tunafaa. Msimu huu ni mechi baada ya mechi na tutajua baada ya maybe first leg. Kwa sasa ni ngumu kusema, lakini kwa imani yangu mimi kibinafsi tunaweza tukiwa na imani kama timu nzima. Baada ya kushindwa katika michuano 2 kati ya 3 ambayo imecheza kufikia sasa msimu huu, Police FC itanuia kushamiri itakapochuana na KCB Jumamosi hii katika uga wa utalii jijini Nairobi. Nikiripotia Darubini michezo kutoka uwanja wa kimataifa wa Kasarani jijini Nairobi, mimi ni Frederick Mwoki. Bondia wa Kenya wa uzani wa fly David Karanja alijitahidi vilivyo, lakini akapoteza pigano lake la raundi ya kwanza alama 4-1 dhidi ya Luis Delgado wa Ecuador, huku mashindano ya dunia ya ndondi yakianza rasmi kwa mechi za makundi za kombe la mashirikisho barani Afrika ambazo zitafanyika huko Serbia. Lilikuwa pigano la kwanza la kimataifa kwa Karanja baada ya kukosa kwenye kikosi kilichoshiriki kwenye michezo ya Olimpiki mjini Tokyo. Bondia huyo alianza vyema raundi ya kwanza, lakini akafifia na kumwezesha Delgado kushinda pigano hilo. Nick Okoth, Eli Ajowi, Shafi Bakari, Martin Oduor, Joseph Shigali na Boniface Mugunde wataingia ulingoni kesho. Kwa poa, though nime lose in split decision,
ijanibamba sana. Nimefight against an experienced opponent kuniliko. Amekuwa kwa championship tena yeye. Ndio imekuwa ni opportunity poa na learning opportunity poa sana. We fight Kuna sikukuu nyingi sana duniani mtazamaji, lakini hii imenishangaza. Kuna sikukuu ambayo haijulikani, lakini kuna mataifa ambayo huwa yanaisherehekea. Nazungumzia sikukuu ambayo inaitwa Noel Day. Katika sikukuu hii ya Noel Day ambayo husherekewa Disemba 25, yani siku ya Krismasi, unafaa kuzungumza maneno ambayo hayana herufi L siku nzima. Na hata katika maandishi yako, katika SMS, katika nini, usiandike herufi L. Inaitwa sikukuu ya Noel Day. Sasa fikiria, uanze kuzungumza na mtu siku nzima tu bila kutumia herufi L. Leo natoa changamoto Sarafina Robi. Tafadhali tufunge Darubini bila kutumia herufi L. Tuone kama tunaweza kusherehekea sikukuu hiyo. Tunaweza? Anza basi. Na mtazamaji, shukran za dhati kwa kutazama Darubini ya Channel 1 hii leo. Na shukran sana mtazamaji kwa kutazama Darubini. Tutakutana tena wiki ijayo. Nimekuwa msomaji wako Sarafina Robi, mwenzetu wa ishara ni Lensa Odingo. Lensa ina L. Nami naitwa Boni Musambi. Tukutane wiki ijayo. Majaliwa. Vera Beauty College. Vera Beauty and Fashion College, with branches in Nairobi, Eldoret, Thika and Meru. Did you know that we are a TVET approved institution? We offer courses in fashion design, interior design in soft furnishing, event decoration, flower arrangement, event planning, hairdressing, barbering and dreadlocks, beauty therapy, makeup, nail technology, spa massages, teaching skills, TOT, solo business management, and many more. Register now and visit our website on www.verabeautycollege.com.